Hello! Our topic today is living and spending, and we are going to speak about the ways we earn money, we spend money, and we are going to speak about how you live, so about your free time. So, what is our plan? First of all, we are going to learn some vocabulary to speak about money. Then, after we've spoken about money, we're going to speak about your free time. So what free time activities do you have? Then, what is your personality? How your personality affects the choice of free time activities. And expressing preferences. So which free time activities do you prefer? And we are going to start with money. What can we do with money? First of all, we can earn money. So if you go to work, you get a salary and you earn money. And then you spend money. When you buy something, you spend money. You can also save money if you don't want to spend it and you want to buy something big, you can save it. You also can waste money. If you spend money on some things you don't need, you waste them. Lend money. If your friend needs some money, you lend the money to your friend. So you give the money to your friend. So lend is like a synonym to the word give. And if you need money, you can borrow money from your friend or take money from your friend to give it back someday. And now let's look what other phrases can be used to speak about money. First of all, how do we call different people connected with this topic? A consumer. A consumer is a person who buys something in a shop. And a person who sells something in a shop is called a retailer. So a retailer is a person who works in the shop, a consumer is a client of a shop. Next, what kinds of money do we get? You can have a salary. If you work once a month you get a salary. Then pocket money. Pocket – это карман, so pocket money is the money you get from your parents, for example. A student loan. If you want to go to university and you don't have money to pay for your studies, then you go to a bank and get a student loan. And then you give this money back to the bank. Then, which verbs do we use to speak about money? First of all, make ends meet. If we don't have enough money, we make ends meet. Связывать концы с концами. For example, my salary is too low. I barely make ends meet. Next, go on shopping sprees. It's to buy everything you want. Пуститься во все тяжкие, скупать все. So go on shopping sprees. For example, Sue is very rich. She often goes on shopping sprees and buys something she doesn't need. Next, dig deeper into your pockets. For example, if something takes more and more money from you, you need to dig deeper into your pockets to find some more money. То есть в том случае, если что-то для чего-то вам требуется все больше и больше денег, вы как бы глубже зарываетесь в ваши карманы, то есть собираете какие-то крошки для того, чтобы оплатить что-то. So it's dig deeper into your pockets. Искать какие-то деньги дополнительные для оплаты чего-то. Next, to resist. So, if you understand that you don't have enough money and you cannot buy something, you resist, сдерживаться от покупки чего-то. So, for example, resist from buying unnecessary things. Splash out. Splash out
to buy some luxuries, to buy something you don't need. So to spend a lot of money is to splash out. And to hand out. To hand out is a synonym of the word give. For example, your parents hand out pocket money to you. And now мы поговорили с вами о деньгах, о том, как мы их зарабатываем, как мы их тратим. И поговорим уже о том, на что можно еще потратить деньги, и о том, что мы делаем в наше свободное время. Let's look at some free time activities. First of all, it's gardening. Gardening – садоводство. Возможно, более популярно среди людей пожилого возраста. So, repeat after me. Gardening. Then, whitewater rafting. Сплавляться на плотах. Рафтинг также у нас, в принципе, в русском и говорят. Next one. Fishing. Рыбалка. Skydiving. Полет на параплане. Martial arts. Обратите внимание, martial, то есть здесь буква TI читается как звук Ш. Martial arts. Боевые искусства. For example, karate and so on. Football. Tennis. Board games. Настольные игры. Snowboarding. Я думаю, что здесь все понятно. Archery. Archery – стрельба из лука. Aerobics. Аэробика. And so on. Давайте сейчас посмотрим. С каждым из этих видов времяпрепровождения можно использовать какой-то определенный глагол. Это либо глагол do, либо глагол play, либо глагол go. Давайте посмотрим на эти примеры и попробуем понять, есть ли здесь какое-то правило, или нам нужно просто эти словосочетания запомнить. For example, we can do martial arts, do archery, do aerobics and do gardening. Вроде бы пока взаимосвязи не видно. Давайте посмотрим дальше. Play. Play football, play tennis, play board games. So we use the word play to speak about some games. То есть, когда мы говорим о каких-то играх, настольных, либо спортивных, мы будем использовать глагол play. Next. Go fishing, go skydiving, go snowboarding and go whitewater rafting. Что же общего у всех этих слов? Во-первых, все эти слова относятся к каким-то видам спорта, и все эти слова заканчиваются на суффикс ing. Fishing, skydiving and so on. То есть, если мы говорим про какой-то вид спорта, и его название заканчивается на ing, то мы используем с ним глагол go. For example, I often go fishing. Я часто хожу на рыбалку. Gardening спортом не является, поэтому с этим видом времяпрепровождения мы будем использовать глагол do. For example, my grandmother does gardening every Sunday. И давайте подумаем, зависит ли то, каким человеком мы являемся, точнее, влияет ли то, каким человеком мы являемся, на то, чем мы занимаемся в свободное время. For example, I can say about myself. I much prefer weightlifting and I am keen on running. Как вы думаете, что же это говорит о моем характере? So, I think I am determined and strong. Давайте вспомним, какие еще черты характера могут быть у человека, и подумаем, как характер влияет на выбор хобби. Now let's look at kinds of personality. Repeat after me. Adventurous, cautious, creative, fit, brave, relaxed, quiet, outgoing, shy, sociable, boring, ambitious, strong, reserved, determined, active, imaginative and sensitive. Давайте теперь поговорим о значениях этих слов. Adventurous – тот человек, который любит приключения.
cautious, осторожный человек. Creative, творческий. Fit, подтянутый, это скорее даже не характер может быть, а физическая форма. Brave, храбрый. Relaxed, расслабленный. Quiet, тихий, неразговорчивый. Outgoing, it's an antonym, наоборот, разговорчивый человек. Shy, скромный. Sociable, общительный. Boring, скучный. Ambitious, целеустремленный, амбициозный. Strong, похоже чем-то на fit, сильный, это можно говорить о характере и о физической форме. Reserved, сдержанный. Determined, опять же, похоже на слово ambitious, целеустремленный. Active, активный. Imaginative, человек с хорошим воображением. And sensitive, чувствительный. And now let's think. Давайте попробуем поговорить о том, как же все-таки характер влияет на выбор хобби. Here you have two words. First of all, adventurous and whitewater rafting. You need to make a sentence with both these words. What will you have? Let's look. Adventurous people enjoy whitewater rafting. Let's look at the next example. Quiet and gardening. Which sentence will you have? So, quiet people enjoy gardening. Next one, ambitious and board games. Ambitious people enjoy board games. Active and snowboarding. Active people enjoy snowboarding. Что касается предыдущего слайда, вы можете посмотреть на список черт характера, на список видов спорта и составить свои примеры письменно для того, чтобы попрактиковаться использовать эти слова в своей речи. And now let's look. Если мы поговорили с вами о нашем характере, поговорили о том, что мы делаем в свободное время, мы также можем поговорить о том, что же мы предпочитаем делать. How can we ask a person about his preferences? We can ask, do you prefer something or something? Pay attention that here we use gerund in both cases. For example, do you prefer gardening or running? And the answer will be, well, I really like running. Or, well, I really like gardening. A second way to ask a person is, would you rather? Here we use bare infinitive, so an infinitive without to. For example, would you rather go snowboarding or do martial arts? And the answer is, like, I'm not keen on martial arts. I would prefer snowboarding. And the third way to ask a person is, do you like? Here we also use gerund in both cases. For example, do you like, again, swimming or running? And we can answer, I much prefer swimming to running. It means I love swimming more than running. So, today we've discussed some ways to earn the money, some ways to speak about the money, and we've also spoken about your life and your free time. So, see you next lesson.